Ok, c'est parti. And welcome to Big and Key, Ubi Weekly, Ubi Monthly. Today we have a new scenery. That's where actually we are streaming live. Right now we are on Twitch. And we will talk, of course, about the best news, the latest release, and the little SH Figuarts of Luffy Gear 5. I'm not alone today. We have Tony, which is very important here, and he will talk about things he liked as well. And if you have some question tonight about any figure or any news, just let us know. We'll do our best to answer you. But first, let's start about the news before talking about the Gear 5. And yes, we will have one to win tonight during the live. We will let you know how to do it later. So, about the news of this month, Mafex give us so much good release, so much good pre-order as well. Let's talk about the Spider-Man 2099. Spider-Man 2099. Yes. Alors, on vous prévient, on peut parler anglais, français. Japanese and Spanish, even. Donc n'hésitez pas à poser des questions français ou anglais, on peut répondre. Pas de souci. And last week it was announced, and we got it right now. It's Tobey Maguire. Really good. It's gonna take time to be released, but pre-order yours now because we know how is it every time. Ouais, c'est ça. Ça prendra du temps. La sortie entre la précommande qui a commencé cette semaine et la sortie, c'est pratiquement un an, quoi. Donc c'est assez long. Mais c'est quand même une Mafex qui était attendue. Parce que les gens, on a déjà eu la Figuarts, la SH Figuarts, mais les gens se sont plaints de certains défauts. Qu'apparemment la Mafex serait de bien meilleure qualité au niveau de la tête, quoi. Donc c'est quelque chose qui est attendu et apparemment Mafex nous a pondu quelque chose de bien sur les photos en tout cas, mais il faudra attendre pratiquement un an pour l'avoir dans les mains et voir ce qu'il en est vraiment. Mais bon. Actually, the face of Tobey Maguire look more like Tobey Maguire than the movie itself, so that's about perfect. Yeah. And this week as well, Good Smile, yes. So Good Smile after the Figma Mona Lisa, because they do release some good Figma and some like crazy good Figma. We have the Milkmaid, it's another famous painting. So let's see what's going to happen. We take every video game Figma, every huge anime Figma because they are usually good quality. And this kind of art Figma are really good too. And we are just waiting for it. La dernière Figma de ce genre qui est sortie, c'était quoi? C'était la Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa qui est sortie le mois dernier. Et ouais, la qualité était bonne, non? Parfait. Parfait, ouais. Donc là, c'est pareil. Attends, alors. En français, comment s'appelle le tableau? Je sais pas. La crémière. La crémière. Donc ouais. Au vu de la qualité de la Mona Lisa et encore avant, c'était quoi? La Vénus de Milo? Oui. Il y a des chances que la qualité soit aussi bonne. Hein. Ils essaient toujours de faire quelque chose de drôle. À chaque fois, ils font des poses ou des accessoires qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir avec la réalité, mais qui donnent des choses plutôt sympas pour la toy photographie. And toy video as well. And so this week, it's something that it's still ongoing. It's the anime that you didn't watch yet. Maybe it's a Kaiju 8. We have more artifacts. We have more pop-up parade. We have the SH Figuarts that is right here. We will talk about it later as well during the release. We got this going on as a pre-order. And of course, we have Metaphor, which is the latest game of the Persona team, Atlus. It's going to be released the 11th of October. We have all the pre-order for all the video game that you own, all the console that you have. And of course, because it's Japan, we have some very good bonus too that come, some special edition and everything. And we are looking forward to it. Ouais. Un nouveau game, un nouveau jeu de la team Atlus. De toute façon, Persona, c'est une des références, un classique dans le jeu vidéo. De toute façon,
On s'attend tous à ce que Métaphore soit un jeu à ce niveau, de toute façon. Ça a l'air d'être bon, et encore une fois, c'est comme un peu tôt, évidemment. Tant que t'as pas les premiers tests et le jeu en main, on n'est jamais sûr de ce que ça va être. Mais le gameplay a l'air sympa. Donc bon, il faut attendre octobre, on va attendre octobre. On verra. And I think for this week it was pretty much it because Golden Week, so there's not so many news, there's not so many things. People are dreaming about their holiday in Japan. So that should be all. Actually, next week we will be like a little bit slow as well. Whatever it's gonna be like for the after sales and the sending to, we will put a notice very soon about that. So everything for the next 10 days is gonna be a bit slow in Japan, and it will start again. So do not worry. Everything will come back to normal in about 10 days or so. So about the news, I think that's pretty much it. Did I miss something? Non, ça me semble ok. Après, bon, sommairement, non. Bon, c'est ce qui est au niveau des choses les plus importantes. Je pense que c'est ça. Hein. Yeah. If we miss something, maybe let us know and we will try to talk more about it. But now, before talking about Gear 5, let's talk about the other release that we had a lot of fun with. And first, yes. Pouvoir de la lune. It worked pretty good on TikTok. The object itself, it's nice. It's the Moonstick. Many of us at the company, like we band together, we made a fun video, and you loved it, and that's really good. Thank you. Yeah. So, what do you think about the Moonstick? J'en pense que c'est très bien si tu aimes Sailor Moon. Hein, c'est comme pour plein de choses. Hein. Yeah. Pour les collectionneurs de Sailor Moon, c'est un bon objet, un bon item, une bonne figurine. Oh. But actually, they are reissue of like very old items. So my wife did own one like this, and some other women in the company as well did own them too. So we will try to cover more of this kind of replica. This one is a Proplica, and yeah, in the future we will try to do more. And talking about old stuff. Ah, il y a quelqu'un qui fouille par rapport au reel. Yes. Au short, whatever. So, let's talk about Darth Maul. Figuarts Darth Maul. Yes, and he's not alone as well. We have Qui-Gon. From which episode? Episode 1, the Menace Phantom. Yeah, Darth Maul, actually, I was really impressed with the head sculpt. It's really, really good. And the Jedi as well, the head sculpt, I think it renders better like in real life, if you see it in your hand. It's really, really good. They move well. Of course, I didn't bring them, but you have all like the clothes, accessories, full clothes for both of them. 2 for him, 1 there. That's good ratio. We just hope that you grab yours and hope you have a lot of fun with. Talking about fun. Ah! Here we go. Oui, cette semaine, alors, on a eu enfin les premières releases des figurines Yakuza par Dixta Sega. Donc c'est les premières qu'on reçoit, donc les premières qu'on a en main enfin. Et je dois dire que je suis pas mal impressionné au niveau de la qualité, du sculpte des visages, en particulier de Majima. Majima, il est parfait en fait, il est vraiment parfait au niveau de son visage, et de son corps, des vêtements. Là où Kiryu, en fait, c'est le même problème que j'ai avec toutes les figurines de Kiryu, c'est le visage. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à sculpter son visage comme il doit être en fait. Il est bizarre en fait. Il est un peu bizarre. Majima is quite well done, definitely. It's the best. And that's why I think we have a second one in a pre-order that is going to come soon. Oui. Yeah, this time he will be shirtless. He's already in pre-order, and yeah, this one is a little bit more difficult about the face, but both of them are really good. It's a cut above Pop-Up Parade, a cut above Teeny Toll, and you have some parts that you can change. Ça met quoi ça au niveau du prix? 6 or 7,000 yen, I think, for the normal version, and after with the special one. Dans tous les cas, si vous êtes fan de la série Yakuza comme moi,
qui est certainement ma série de jeux préférée, c'est un must buy en fait. C'est vraiment à acheter quoi. Si vous êtes fan et que vous avez les moyens, c'est vraiment les figurines à acheter. En particulier la Majima. Et effectivement, vous avez en pré-order, il y a encore une Majima, une nouvelle Majima, une nouvelle Kiryu où les deux sont shirtless, sans t-shirt, sans veste. Et il y a aussi Ichiban, pour ceux qui connaissent, le personnage de Like a Dragon, qui est toujours en pré-order, qui devrait sortir dans 1 ou 2 mois. Okay. And let's talk about something that is totally under your knowledge, of course. Again? Yeah, this one, it's like the best statue legend that they released so far. We all remember the main character from a Star Ocean that was not so good. Didn't make anything about it because it was nothing nice to talk about. But this one here, Oui. it looked good. It looked great. Et nous parlons évidemment de Rudolf von Stroheim, un personnage de JoJo Bizarre Adventure de la partie 2 Battle Tendency, qui est donc un Allemand qui aidera nos héros Joseph et César dans leur quête de se défaire de certains hommes piliers en slip. Mais effectivement, le sculpte est très bien et ça fait plaisir d'avoir une statue légende qui vaut le coup, quoi. C'est vrai que la Joline qu'on a eue il y a 2-3 mois en arrière, le visage était, comme disent les gens, éclaté au sol. C'était vraiment, le visage était nul, hein, on va pas se mentir. Mais celle-là, elle est très très bien. Vraiment, elle est très très bien. Donc si vous êtes fan de Jojo et de la partie 2, il y en a en stock. But didn't have time to make the reel of him yet, but he will be featured as a guest in the video of Ryo Yamada from Bocchi the Rock. Did you watch Bocchi the Rock? No. No? Okay. I didn't watch Bocchi the Rock. I watched a little bit. It's fun, and even if you don't follow, I mean, there is something nice. The character design is good. I had a lot of fun because it's rock and roll, and we don't have enough rock and roll anything anymore, so Yeah, she's good. We don't have. I don't know if we have anime with music. I don't know. I only remember Beck 20 years ago, and after that, no. No, but The yeah, anime looks, even if I don't watch and I don't know about it, looks chill and easy to watch. the thing is, the last video I made wasn't chill at all, and this one, it's start a little bit crazy and go even more crazier, but you can do whatever you want with your figure, and Yeah. that's the beauty of it. Mm. And talking about Nando Reed, Invincible. the biggest punching ball on the planet. And yeah, I will not spoil. If you watch the first season, you know. If you watch the second season, you know as well. Yeah, this guy is like basically the biggest punching bag ever, but it was fun. I could get a lot of like old figure to make something interesting with him, and the parts are not so great. I mean, there's not so many number of them, but the character design is good, and we don't have so much invincible like collector. I like, think yeah. people will be happy if Medicom do a Mafex of Invincible Yes. for him or the Omni-Man. Yeah. It will be good. I don't know if Medicom have the... The right. Yeah. Mais c'est vrai que ce serait une bonne idée d'avoir une Mafex Mhm. invincible. Hein. Maybe in the future. Peut-être. Ah ça, c'est malheureusement, je n'ai jamais joué au jeu. So that's Trusser from Overwatch. I think she's based from Overwatch 2 because of the color of the legging. But for pop-up, it's good. There's enough detail. The sculpt is good, which is very important. The color are on point. Of course, it's not a scale figure, so you don't have like all the crazy detail. But it's really like it's honest work, and it's good. Pour une pop-up, c'est bien parce qu'elle a son armure et tout, et c'est pas... Yeah.
C'est quelque chose un peu plus, entre guillemets, complexe pour une pop-up quand tu commences à avoir des objets. Donc là, elle a quoi là? Ses pistolets, des lunettes, elle a son armure, sa body armor. Donc It's il y, enough. il y a quand même des détails, quoi. C'est pas nul, quoi. Non, c'est bien pour une pop-up, c'est même très très bien, quoi. C'est sûrement une des meilleures pop-up qu'on a eu Mhm. depuis que la série a commencé. And talking about long series, Oula! Ah oui, moi, ça, c'est une des grosses sorties de cette fin de mois. C'est donc le Mecha Freezer. Hein, on ne le présente pas, évidemment, pour la plupart, sauf pour Juju. Mais ouais, bon, c'est la grosse release, voilà. On les a reçus cette semaine. Et puis, elles sont... Hop là. Le shipment est en cours, donc ne vous inquiétez pas. Yeah. Si vous avez commandé, tous les jours, depuis qu'on l'a reçu, ça part. it's Golden Week. We are doing our best, and we will send them. So it will take a bit of time, of course, but you will receive yours. Do not worry. And what I really like is they make a second body Kaiju est mort. for the. Kaiju. Yes. They make a second body actually when they cut it in half, and that's the extra effort. You have a lot of different parts, and I mean the technology is good. It's working. Very like solid release from Slash Figures. Qui l'a coupé? Tu peux l'approcher au niveau de la caméra, les zones de la caméra. Ah, Sébastien, qui a coupé le freezer? No, Trunk Directement. from the future. Here we go. Yeah, that's good. And SH Figures as well didn't come alone. We have the Kaiju from Kaiju 8. He released the parts that I didn't know yet that we were doing because I was following the anime. But otherwise, yeah, it moves well. You have different face. If you are a big fan, that's gonna be definitively what you're looking for. And yeah, do you have something? Seba Kaiju 8? Est-ce que j'ai quelque chose à dire à propos du Kaiju 8? Non, parce qu'en vrai, You don't watch yet. j'ai pas vu, j'ai pas lu, mais j'ai l'impression que. Alors, ça sort dans le Jump, j'imagine, mais. Yeah. Donc, le Jump et même les makers et les gens essaient vraiment de pousser ça. Yeah. De pousser cette série comme si vous voulez en faire peut-être la nouvelle, j'en sais rien, Jujutsu Kaisen ou quelque chose comme ça, parce que on se tape, mais vraiment tout le temps des pré-orders. Yeah, the Nandoroid are already here. The SH Figures, I mean, the Nandoroid pre-order are already here. The SH Figures is already released. La pop-up. The pop-up, the artifacts in Japan, it's something that they are really pushing out. So we are talking about it. We are covering it, of course. And let's see what's going to be. Je pense que je vais essayer de lire Yeah. voilà ce que c'est ça. Because the manga starts slow, the anime a little bit quicker, but I'm still waiting for more, of course. So that was all for Kaiju 8. That's all. So maybe we can talk about the Luffy, the Gear 5. But before that, just stay with me. I promise we will just quickly talk about all the video game as well. Because here on Twitch, we mainly do video game. We chill. Every day we try to stream 1 or 2 hours. And what did you play this week? Alors cette semaine c'était même hier d'ailleurs. Alors, est-ce qu'on voit Thibaut si je fais comme ça? Tranche-le un peu comme. Voilà, c'est bon. Ok. On voit bien. Hier, donc c'était la sortie la sortie de Sandland. Manga de base qui est un manga de notre maître à tous Akira Toriyama, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, c'est seulement un tome. Et il me semble que c'est sorti, je ne sais plus, en 2000. On va vérifier. Donc c'est un tome dans l'univers, j'allais dire de Dragon Ball. Oui ou non peut-être, on va savoir. Mais donc le jeu, j'ai testé le jeu hier, j'ai fait 2 heures dessus pour tester, voir ce qu'il valait. Et mais c'est sympa, ça reste sympa, c'est sympa. C'est un petit jeu pour chill, on va dire, quoi. C'est pas un AAA évidemment, mais ça fait le taf, quoi. Ça fait le taf, ça reprend vraiment. Si vous avez lu le manga, ça reprend exactement la même histoire. Vous avez les mêmes persos, la même histoire, le même but, mais avec des ajouts. Ouais, genre apparemment une nouvelle zone, la zone de la forêt avec des personnages totalement. Ouais, ça doit être ça. Je suis pas encore allé assez loin pour voir ça, mais je suis allé assez loin pour voir un des ajouts qui était un des personnages. Ils ont rajouté une femme mécanicienne qui vous aide à récupérer le tank.
Donc j'imagine qu'il brode un peu autour du monde pour allonger la durée de vie, ce qui est normal. It's open world, right? C'est kind of open world, yes. Kind of, okay. Mais c'est pas, on va dire, c'est pas Red Dead au niveau évidemment de ce qui se passe à l'intérieur du monde ouvert. T'as des monstres, un peu de minage. Pour l'instant, c'est le début, donc peut-être qu'il y a plus, mais le jeu reste sympa, quoi. Si vous aimez l'univers de Toriyama, le chara design, que vous cherchez un jeu à faire en mode chill, pour vous, même les enfants, hein, je pense que les enfants peuvent y jouer. C'est un jeu qui a l'air assez simple. Ça reste un jeu bien, quoi. C'est un jeu sympa à faire. Voilà. And still, while we are about like chill game and not maybe the biggest game of the year, let's talk about Stellar Blade. Stellar Blade. Ah, c'est pas chill. Là, c'est pas chill. Là, It's c'est not. vrai gamer là. No, it's not hard. First of all, the game is not that hard. You die, you don't lose resources. There's a lot of dodge and parry. But again, it's not hard. I didn't see any like hyper over sexualized content. It's just like we talk. Yeah, it's just like a normal game that we used to have a lot on PS2 and maybe PS3. You know, like a normal action game. I don't know because we or you just play like 1-2 hours. Yeah. It's not like 5-10 hours. So we don't know how it will evolve and about the boss fight. Is it hard or not? From what I played so far, it's just like it's good. It's good. It's if you're looking, I mean, if you finish Rebirth and if you're looking for something else, you should get this. If you want to listen for some good music, we have the soundtrack of Persona 3 Reload just released. There's 2 discs with a bonus card as well. If you finish it and if you want more, that's for you. And another big release that came and sadly was, let's say, negatively impacted by the Switch release that was not perfect, actually far from it. But in PS5, a really solid game on the PC as well. Talking, of course, about Eiyuden, which is the successor spiritor of Suikoden. Yes, 1 and 2. Look, a long game with a lot of lore, a lot of things happening. If you're a fan of JRPG, that's really good. I think we still have a contest, a giveaway ongoing. Follow our Twitter. The post is pinned out there, so you can win the collector edition of the PS5. So just go for it. Et la bonne nouvelle, c'est que malgré que j'ai oublié son nom, comment s'appelle le créateur qui nous a quitté lui aussi il n'y a pas longtemps, quelle tristesse. On demande à la régie le nom, attendez quelques instants. Mais on a de la chance parce qu'en fait, apparemment il aurait laissé des notes ou un scénario, quelque chose qui permettrait de faire un nouveau jeu. On pensait qu'avec ce Eiyuden Chronicle, ce serait genre le dernier de cette série, mais au final, il a laissé des notes pour faire autre chose. Alors, une suite ou un préquel, séquel, je sais plus exactement, mais... Yoshitaka Murayama. Murayama, c'est ça, Murayama-san. Résultat, on aura donc un autre jeu de la série, on va dire Suikoden, quoi, ce qui est une bonne nouvelle. Okay, so I think we're all set to talk about Gear 5, except that very quickly, it's here, it did arrive. We are gonna stand to send it very slowly from next week, so it's gonna take some time for it to arrive to your place, but it's with us, do not worry. Agent Venom. Sortir aujourd'hui. Hein. Yeah. So again, Golden Week, it's gonna take some time to get it out, but do not worry. Be a little bit patient, and we will talk about it more next week or the week after when everything will be back to normal. But yes, and now. Okay, if you have any question first, let us know in the chat. I will try to answer my best. Mr. Genki is not here, and he's the specialist of the action figure. But I will let you know what he told me about it, what I think about it, and I can tell you, big spoiler, it's extremely good. Extremely good. Do you have any thought or anything? Non, est-ce que tu aurais les autres items qui vont avec? Yes!
qui est important. So there's Il y a combien de faces de tête? so for the Gear 5 itself, you have a lot of face. You have 4 different faces for the figure itself. And after, we have the special one that will go on your Luffy Ah, ça, Red c'est on vraiment- Onigashima. C'est vraiment ma tête préférée, c'est là vraiment. Quand Joy Boy arrive et qu'il est vraiment en mode je suis en train d'arriver, c'est tellement la meilleure tête. Ah, elle est trop bien. So as you see, there's a lot of different like face, and of course this one, and all of them are like really good. Mais le plus gros doute des gens, c'était évidemment par rapport aux articulations et les longs membres So de la figurine, quoi. let's talk about it now. The Thyssen technology, it's working. As you can see, Wow. it's good. Wow. Yeah. Wow, ok. Okay, so I know it's not new. I know you have it in the like other American like figure, especially in the Batman and so on. But for like SH Figuarts, I think that might be a first. Ah non, You see, and after when you couple this with like the hands, c'est quoi dedans en fait? so you have so you have a road inside, like a soft road, and of course you have the plastic on the top of it, and all of it together. It's just working Tu perfectly. devrais à les mettre, ça ou pas? Les longs membres sur la figurine ou c'est chiant? Oh, let's try to do some like live manipulation. Ah là, tu vois, t'aurais pu mettre la musique de One Piece, non? La musique quand Joy Boy arrive. Comme ça, on se fait déchirer. So we will not put the music of One Piece. C'est dommage. Otherwise, yeah, Twitch will just attack us. But as you can see, yeah. So Ça fait quand même peur, tu vois, c'est de bonne qualité, tu peux vraiment le tordre entre guillemets dans tous les sens. here we go. Ah, ça, c'est stylé. Ouais. So that's the articulation itself, and after you can just, voilà, you can whip slap. Essaye de l'approcher de ta caméra, toi. You can, yeah, whip slap, you can do everything. There's not so much like different hands. There's not so much different hand, but that's okay because you have, of course, the long one. You have, okay, the legs as well. You can move them. Ouais, il y a assez d'accessoires, franchement, c'est Yeah. bien assez avec toutes les têtes et les. It's good. It's good. Ouais, For the price that they ask for it and the value that you receive is just extremely good. It's extremely good. Non, c'est vraiment une bonne figure, c'est une des meilleures figures pour moi. Yeah, it's really, really like really interesting. So the difference with the Onigashima for the articulation of the torso, it's not the same. This time you do not have one more articulation for the feet, but you maybe with some hot water you can take the articulation. I mean, the piece from Onigashima and put it here if you really want the extra articulation for the feet. Oh, tu peux enlever la sandale? Tu peux bouger la sandale? A little bit, but usually you have extra articulation here, which is not there. The hat is the same, the coat is the same. Basically, it's kind of similar, of course, but not totally the same. And yeah, you have this effect that is, for me, really well done. And just they did like a wonderful job with it. Really, really, really great job. Do we have any question from the chat? Non, il n'y a personne qui... Ça va parler, mais de la figurine de Jojo par rapport au painting job qui était plutôt réussi. Oh. Et bah, c'est après, non. Okay, so for the giveaway of the Gear 5 Luffy, so let us know everything. Là, c'est simple, hein, il faut être inscrit à la chaîne et lâcher un commentaire. So if you want to win this figure, you have to be, of course, subscribed to the channel. You have, of course, to write a comment. Maybe many is better. And we will let you know later who win the
Gear 5 Luffy et such figures. Whoa. So I think that was pretty much all for this week, pretty much all for this month. Really enjoy actually this new setting where we're gonna try to stream a little bit more every day, a little bit more like maybe after actually this stream we're gonna take a little break and we will come back to play some game. We will eat some Japanese food of course because we are in Japan. Just chill a little bit. You're welcome to join us. Tu vas manger des cookies. We'll not eat cookies. On va manger des cookies. Cookie One Piece. Des cookies. Donne-moi un cookie pour la peine. But yeah, we will try to do our best to entertain you. And if you have any question, anything you want to try, anything you want us to try for you, let us know. And welcome to the setup of the stream. Welcome to Twitch. If you're watching us from other platform, please come and subscribe to Obi Genki. And let us know in the comment if we miss anything. Faire un petit tour d'horizon. Exactement. Voilà. N'hésitez pas à poser les questions, que ce soit sur les figurines de Japon, ce que vous voulez. On fera de notre mieux pour y répondre. Ouais. Mais ouais, bon, de toute façon, il faudra du temps pour. We are just starting the stream right now, so we will try to be a little bit better. I hope more of you are coming to join, and yeah, it's going to be a lot of fun. I mean, we are just starting actually. Oui, ouais, de toute façon, c'est jamais facile de se lancer, surtout en direct sur Twitch. Hein. 15 ans après la guerre. Oui, c'est ça. Alors, mieux vaut tard que jamais. Hein. Il y a de la place pour tout le monde, de toute façon. Hein. Non, il y a que de la place pour les meilleurs. Mais ouais. On attaque. Okay, so yeah, apart from Gear 5, I really enjoy this dude. I hope I'm gonna have a positive reaction to the video that he appeared on, so I will have, of course, the permission to explore him exploring the world. And what was your favorite things of this week? Aha. Easy Peak de Dixta Yakuza. Yes. Majima. La Yamada figurine. Ah, Yamada figurine. Okay, so J'ai la Majima en 1, la Rudolph en 2. So yeah, the Yamada figure, yeah, I think you're really gonna love what we did with it, and I hope you get yours as well. Moi, je préfère Barrett. Arrête, ah oui. Oh yeah, we forget. Oh, Barrett, yes. Barrett. Un Barrett Take. No, prends tout. So Barrett, actually, we forget, but yeah, we have him, and yes, we found a special place for him. Voilà. Attention, Sébastien. Fais attention. Voilà. Barrett is here, of course. Totally forget about the dude. Chevauchant, un Alatréon. Le meilleur personnage des films. Yeah. Mais c'est le design des OG. Hein. Ils n'ont pas encore. Est-ce qu'ils feront les Bringats de remake et Rebirth? On ne sait pas. Je sais pas non plus, ouais. But actually, I was a bit too young, but I didn't care so much for him in the original, but in the remake and rebirth, Barrett, il est trop he's cool. Good. Il est trop bien. C'est moi un de mes persos préférés. Non, He's really good. Il est vraiment excellent le perso. Surtout sa voix en français, elle est très très bien. The Japanese voice is better. Franchement, But no. la version française, la VF de remake Rebirth, c'est excellente. Japanese Ah, voice. mais japonais, c'est très bien, mais vraiment, ils ont fait un super taf sur la voix française. Quoi. Peut-être. Non, c'est pas peut-être, c'est sûr. Sûr. Là, il faut donner du crédit aux doubleurs français, ils ont fait un taf de ouf. Vraiment, GG à eux, quoi. Malheureusement. Même s'ils ne vont pas voir les compliments. Zach, c'est pas possible. Zach, si tu veux me lancer sur ça. Zach, c'est pas possible. La voix de Zach en japonaise est trop bien pour la changer, malheureusement, en français. Okay, guys. So I hope maybe see you next week. We'll let you know in the Twitter. Next time we will go back for like a big stream. Every day we are trying to stream a little bits of like chill gameplay. And see you soon. Merci d'avoir été là, d'avoir regardé cette première que nous avons fait comme on a pu. Et puis ça s'améliorera avec le temps, pas de soucis. Que ce soit nous, hein, en tant que streamer. Yeah. And if you want him to stop speak French, type F in the comment. Type F. Nous avons des viewers français.
Et là, Voilà. il est So- l'heure du petit déjeuner en France. So yeah, I hope it was fine for you. Maybe sometime we're gonna have someone that speaks Spanish too, so everybody is gonna speak whatever they feel okay to speak with. And yeah, thank you very much. We will try to enjoy Golden Week, but not too much because we have stuff to send, we have message to answer.